नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एम प्रतीक्षा थापा अनि आज म फेरि आएको छु। आज चाहिँ मैले गजबको पिरो छ मसँग। गजबको पिरोमा चाहिँ मैले आज भात हालेर फ्राइड राइस जस्तो गराएको छु विथ नुडल्स अनि दुईवटा सनी साइड अप छ अनि त्यसपछि मसँग छ स्यालेड। त्यसमा चाहिँ बन्दा प्याज अनि गाजरलाई चाहिँ नुनहरू हालेर मिक्स गरेको छ अनि मसँग छ कोक। सुरु गरौँ है त। गुड। यो चाहिँ मेरो भाइको रेसिपी हो अनि बनाएर खुवाएको थियो एकचोटि, मलाई एकदमै मन पर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले बनाइदिन भनेर अनि बनाइदिनु पठाएको। हजुरहरूले पनि यसरी ट्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ, एकदम मिठो छ।
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आज चाहिँ यहाँ कता कता प्रोग्राम भएको भएर नोइज आएको छ होला, सो सरी फर माई नोइज एन्ड अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई।